Magyantimarasya Gyananjana Shalaka Chakshurumilitam Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langatege Yat Kripatam Aham Vande Paramanandamaram He Guru Gyanada Dinabandhu Swananda Dhanata Karuna Kashindu Vrindavanasim Hidavadaya Prasida Radha Rama Prachara. The spiritual rebirth is accomplished. Духовното прераждане се е случило. Yes. Christus Воскрес. Христос Воскрес. This is a hope for many. Това е надежда за мнозина. And for the true believers, it's reality. За истински вярващите това е реалност. Because even material scientists will say that there are two types of history. Защото дори материалните учени казват, че има два вида история. One is the factual. Едната са фактите. And the other is the real one. А другата е истинската. So even they know that the story goes on two different levels. Така че дори те знаят, че историята върви на две различни нива. One is the facts. Едното са фактите. Which is, although we believe that the facts are very, strict and exact, they are not so much. Които, макар да вярваме, че са много точни, не са чак толкова. And the second phase is the truth. Втората фаза е истината. Yes, the second phase is the truth. And in a relative world, as many people, there are so many truths. А знаете, в относителния свят, колкото хора, толкова и истини. And I think our nations are very similar to each other. Мисля, че нашите две нации много си приличат. Because if there are two Hungarians, at least three different opinions are there. Защото ако има двама унгарци, поне три различни мнения ще има. I think you are very much the same. Мисля, че и при вас е така. При нас е по-тежко малко. You see, so the truths not with the capital letter, there are many. Така виждате, че истините с малка буква са много. Although the truth is only one. Въпреки че истината с голяма буква е само една. So beyond the facts and the truths, there is the third step, and that is reality. Така че отвъд фактите и истините има тази трета стъпка, която е реалността. So ultimately, we are searching for reality. Ние в края на краищата реалността търсим. But even reality, Vastu, as it is called in the Srimad Bhagavatam, even reality has two different layers. Но дори реалността, Васту, както е наречена в Шримад Бхагаватам, има два различни слоя. One is the illusory reality that we perceive every day. Едната е илюзорната реалност, която ежедневно възприемаме. And the other is the real reality, the Vastava Vastu, the real reality. А пък другата е истинската реалност, Вастава Васту. Which is beyond human perception. Която е отвъд човешкото възприятие. Which pervades and goes beyond human experience. Която прониква и надхвърля човешкия опит. In the Rig Vedam it is said that the divine power, the divine opulence pervades this whole world completely, totally. В Риг Веда се казва, че божествената мощ, божественото величие прониква напълно целия свят. Plus extends over this 1 inch more. И един
инч или сантиметър повече се разпростира от целия свят. So fully surcharged, plus there is something more. Всичко е напълно наситено и освен това има и още. And in one sense we are searching for that more, for that extra, because that is the real spiritual reality. И в един смисъл ние именно това повече, това допълнителното търсим, защото то е истинската реалност. It is also said that Krishna has a very special feature, all-pervading feature. Също така се казва, че Кришна има такава много специална характеристика, че е всепроникващ. And by this all-pervasive power, he pervades everything. Чрез тази всепроникваща своя сила, той е навсякъде. Във всичко. Why it is repeated twice? Защо два пъти се повтаря? Usually a very exact philosophical language doesn't repeat anything twice. It superflows, I think. To repeat twice, it's not necessary. Философски език, на философски език не се казват нещата по два пъти. Това е тавтология, повторение. Krishna, by his all-pervasive power, pervades everything. So why you repeat? If he has this power, then of course he will pervade everything. Кришна чрез своята всепроникваща сила прониква всичко. Защо се повтаря? Ясно, че щом има всепроникваща сила, той ще прониква всичко. But it is declared, because that is the real reality. Но то е заявено по този начин, защото е истинската реалност. He doesn't only possess this power, but he uses this power. Той не само притежава тази сила, но я използва. Right? So that is our reality. Everything is pervaded by the presence somehow of God Supreme. Това е нашата реалност, че всичко по един или друг начин е проникнато от Всевишния. And this is our reality. Това е нашата реалност. Beyond the facts and beyond the small lettered truths. Отвъд фактите и отвъд истините с малка буква. So are you satisfied with this all-pervasive presence of God Supreme? Are you satisfied with that? Но удовлетворява ли ви това всепроникващо присъствие на Върховния? I suggest not to be satisfied. Предлагам ти да не бъдеш удовлетворен. Search for that who can exercise this power. Да търсиш този, който прилага тази сила. So the general presence is nice, Хубаво е това всепроникващо присъствие. but the personal presence is much more nice. Но личното присъствие е още по-хубаво. Can you have your breakfast together with the truth? Ти би ли могъл да закусваш с истината? I doubt. Съмнявам се. But with your beloved friend, God Supreme as your beloved friend, you can take your prasadam together. Но ако Бога е твой любим приятел, с него заедно можеш да приемаш прасада. So that is the difference between the general theological truth, reality, and the superior reality of having prasadam together. That's much better, much more satisfying. Това е разликата между тази обща философска истина или реалност и върховната реалност, с когото можеш да закусваш. So don't be satisfied with a simple truth. Така че не се удовлетворявайте с тази, просто с истината. God is there. Че има Бог. It's a simple truth. Това е проста истина. Search for the superior reality. Търсете върховната реалност. Where you are closer to this truth. Където ще се доближите повече до тази истина. Where you can see the personal features of the Supreme. Където ще може да виждате личните черти, характеристики на Бога. Truth by nature is necessarily impersonal. Истината по самата си природа е неминуемо имперсонална. Because this is general, this is neutral, this is equal to everyone. So that in one sense, this is without the personal features. Защото тя е обща, неутрална, равнопоставена. Тя няма лични характеристики. But affection by nature is personal. Но любовта по своята природа е лична. If there are no personal
participants in an affectionate relationship, then it doesn't really exist. Ако няма личности, които да участват в една любяща връзка, тя всъщност не съществува. Theoretically, you cannot love somebody. Теоретично не можеш да обичаш. Only practically you can love. Само на практика можеш да обичаш. Right? So that is the difference between reality, truth is there, equal to everyone, and superior reality. Our beloved Govinda is also there. Това е разликата между реалността, че истината съществува, и върховната реалност, че и Говинда съществува. Even Krishna admits that in the Gita. Дори Кришна признава това в Гита. He says, I'm equal to everyone. Той каза, аз съм равнопоставен към всички. But my devotees, I prefer my devotees. I love them more. Но моите предани повече ги предпочитам, повече ги обичам. So the truth is the general declaration, equality. Истината е тази обща равнопоставеност, равноправност. And the partial, the partial truth, it's the partial truth, but I prefer my devotees. Тази пристрастна истина е, че предпочитам тези, които са ми предани. Those who love me, I also love them more. Тези, които ме обичат, и тях ги обичам повече. Simple, human, very human. Това е много човешко. Or we can say divine, very much divine. Или можем да кажем много божествено. So this personal preference, if it is there, then we can speak about a real affectionate relationship. Ако го има това лично пристрастие, тогава можем да говорим за истинска любов. So this is what we are searching for. Това търсим ние. And to approach that superior reality, we must apply a very special method. И за да се доближим до тази върховна реалност, трябва да подходим по много специален начин. It is not open to power or force. Това няма как да стане с сила. It is not open to knowledge. Не става и със знание. It is not open to any austerity. Не става с никакви аскези. But it is open to faith. Но може да се получи чрез вяра. Faith is a special kind of spiritual vision. Вярата е специален вид духовно виждане. So faith in the proper sense, it's not something that you don't know, therefore you believe. Oh, this is like a belief system. It's not faith. Вярата не е нещо, което не го знаеш и затова го вярваш. Faith, in order to approach the superior reality, is a special type of spiritual vision. Но вярата е специална духовна визия, чрез която можеш да се доближиш до върховната реалност. Right? So try to apply your faith in that manner. Стремете се да прилагате вярата си по такъв начин. So this is my way to approach this superior, higher reality. Че това е нашия път да се доближим до тази по-висша реалност. And through proper faith we shall see that divine reality. И чрез истинска вяра ще може да видим онази божествена реалност. So we can go beyond human experience. Ще можем да надхвърлим човешкото преживяване. And actually the bigger part, the more interesting part of this whole existence is waiting for us over there. И всъщност по-голямата и по-интересната част от цялото това битие ни очаква оттатък. I don't know how you feel, but I think that existence or life on this planet Earth is excitement. Не знам вие как чувствате, но на мен ми се струва, че живота на тази планета е вълнуващ. But spiritual life is better. Но духовният живот е още по-хубав. More excitement is there. Още по-вълнуващ. More surprises, more unexpected revelations, more sweet and more satisfying reality. Там има
повече неочаквани прозрения, откровения, по-сладостна реалност. So, in order to practice that kind of faith, that kind of approach, we have to purify ourselves. За да практикуваме такава вяра, такъв подход, трябва да се пречистваме. Now, in this Easter time, it's very good to think about this spiritual rebirth. Сега, по времето на Великден е много хубаво да се мисли за духовното прераждане. How can I be so smart to have a rebirth why I don't die? Without dying, a rebirth without dying. Как да бъда толкова умен, че да се прерода без да умирам? To avoid the problems of death and to enjoy the benefits of rebirth. Да избегна проблемите на смъртта, пък да се радвам на облагите от прераждането. Everybody likes to be resurrected, but nobody likes to be on the cross. Всеки харесва възкресението, но никой не иска да е на кръст. Right? But sorry, without going to the cross, there is no rebirth. Обаче съжалявам, без да отидеш на кръста няма как да се преродиш. We have to work hard in order to be born again in a spiritual sense. Трябва доста да се потрудим, за да се преродиме отново в духовен смисъл. Or better I say, some have to work hard. Или по-добре да кажа, някои трябва да се трудат. Others don't have to work at all. А други въобще няма нужда да се трудат. Because there are some souls who are eternally free. Защото Even if they come to us, with us, they are free souls. Има такива души, които са вечно свободни. Макар да идват тук сред нас, те са вечно свободни. They are the Nitya Siddhas. Наричат се Нитя Сидха. Eternally free. Вечно свободни. They are like small birds flying high in the sky. Те са като малки птички, които летат високо в небето. And how is it said? Small birds are most free. И как се казва, че най-малките птички са най-свободни? Small birds are most free. Please repeat. Малките птички са най-свободни. It's important. Това е важно. It's enough to be a small bird. You don't have to be a big eagle. Достатъчно е да си малка птичка, няма нужда да си грамаден орел. You can soar high without being big. It's not necessary. Може да се рееш високо и без да си голям. So the eternally free, they are eternally free. Те са вечно свободни. No limitation for them. За тях няма ограничения. And I'm sure that you had met some devotees who were just swimming in the ocean of happiness. Сигурен съм, че сте срещали такива предани, които сякаш плуват в океан от екстаз, от щастие. It's so nice to see that it exists. Толкова е It's хубаво. real. Maybe it's not your reality, but somebody is swimming there. Много е хубаво да се види, че такова нещо съществува. Може за вас да не е вашата реалност, но поне за някой се случва. So the eternally free souls, they are not bound by samsara, they are not bound by material contamination. Вечно свободните души не са оковани от самсара, от материалните ограничения. Then the second group has to work hard. Втората група трябва да се труди усилено. They are the sadhana siddhas who achieve perfection through their spiritual efforts and practice. Те се наричат садана сидха, тези, които постигат съвършенство чрез своите усилия в духовната практика. They are big birds. Те са големите птици. Very difficult for them to fly. Им е трудно да полетат. Which is the biggest bird on the earth? Коя е най-голямата птица на земята? Correct. Can he fly? Страуса може ли да лети? You see, small birds are most free. Виждате, малките птички са по-свободни. He works very hard, Той се труди много, обаче не but може. he can run. Обаче, That's also a movement, fast. обаче пък може да тича и то бързо. Това пак е движение. See, so I think for most of us, this is the case. We have to work hard, and sometimes we can
A little bit. Мисля, че това е случая за повечето от нас. Ние се трудим усилено и понякога от време на време поподскачам. But Подфръквам. oh, sorry to be so. I'm very happy that you are so happy about it. About our condition. Че и вие се радвате какво ни е положението. But the third type, again, they don't work. Обаче третия тип отново не полагат усилия. They don't work hard. Не се трудат. They're lazy guys. They don't know the scriptures. They don't do their sadhana. Don't wake up early. Нито знаят писанията, нито стават рано, нито си вършат практиката. But somehow they are the chosen ones. Но по някакъв начин те са избранници. And by mercy, they can achieve everything. По милост те могат да постигнат всичко. This is your case. Това е твоя случай. Actually, this is our hope. Всъщност това е нашата надежда. Irrespective of our shortcomings, our laziness, our stupidity, irrespective of our not being small birds eternally free, maybe one day some mercy will come to us and give us the wings to fly. Че независимо от нашите недостатъци, мързел, независимо от това, че не сме тези малки свободни птички, по някакъв начин, по милост, някой ден може да добием криле и да полетим. Through faith, you will see. If you believe, you will see. Чрез вяра ще видите. Ако вярвате, ще видите. Maybe you have some questions or remarks? Ако имате въпроси или коментари. Нещо за Гаруда. Something about Garuda. Garuda is the big brother of birds. Гаруда е големия брат на птиците. He is a big enemy of the snakes Той е голям враг на змиите. and a great helper of the small ones. И много помага на малките. You remember this very beautiful example when the small little bird, sparrow, wanted to regain her eggs from the ocean. Спомняте си тази история, когато едно малко врабче искало да си получи обратно яйчицата от океана. So the ocean snatched her eggs and she decided, oh, this is so bad behavior that I will dry up the ocean. Океана отнесъл яйчицата на врабчето и то си казал, това е толкова лошо поведение, аз ще пресуша океана. You see, small birds are free, most free to think as they like. Виждате, малките птички са свободни да си мислят каквото искат. They have total freedom of thought. Те имат пълна свобода на мисълта. They don't really have the freedom of action Всъщност нямат свободата на действието. because you cannot compare the ocean and the sparrow. Защото не можеш да сравниш океана с едно врабче. When she started to take drop by drop the water of the ocean. Като тя се опитвала да изпие океана капчица по капчица. But she was very determined. I will punish, not simply punish the ocean, but I will regain my eggs. Но врабчето било много решително, че ще даде на океана да се разбере и ще си получи яйцата. And when Garuda understood about this commitment and decision, he came and helped this small little bird. Когато Гаруда разбрал за бедата на врабчето и за неговата решителност, дошъл и му помогна. And gave the order to the ocean to supply back the eggs. И заповядал на океана да върне яйцата. He was strong enough to give orders to the ocean. Той бил достатъчно силен да заповядва на океана. And it did happen. И това се случило. So if we are small birds, but determined enough, and help will come. Така че ако сме малки птички, но сме достатъчно решителни,
ще ни дойде помощ. We also have the freedom to think. Ние също имаме свободата да си мислим. We have a limited freedom of action. Свободата ни да действаме е по-ограничена. But we have a full freedom of faith. Но имаме пълната свобода да вярваме. But then the main question comes, where does Garuda take his power? Обаче главният въпрос е откъде Гаруда взима силата си. Right? Because he's like the archetype of birds. Защото той е като архетипа на птиците. What is the source of his power? Кой е източника на неговата сила? And we know that he is the winged carrier of Lord Vishnu. Знаем, че той е крилатия носач на Бог Вишну. So this is the source of power of Garuda. Това е източника на силата на Гаруда. By service, he can take that superior power to give orders to the ocean. Чрез служенето си той е получил тази върховна сила да заповядва на океана. And in a symbolic manner, also this story is very instructive. И в символичен смисъл тази история е много поучителна. If we compare ourselves to this small little sparrow, this is our position, and on the other side is the ocean, this vast ocean of samsara. Ако сравним себе си с това мъничко връбче, а пък океана е този огромен океан на самсара. And what is the egg? The egg is the two meanings on a symbol of life, possible life. А какво е яйцето? Яйцето има два символа. Едното е, че то е символ на живота, на потенциалния живот. And the other is the universe. А другия символ е на Вселената. So either you have to reclaim the possible chance of eternal life. Така че или трябва да изискате този потенциален шанс за вечния живот, Or you have to save the world. или трябва да спасите света. These are the two options in your spiritual practice. Двете възможности в духовната ви практика. It's beyond human capacity, of course, both. И двете, разбира се, са отвъд човешките способности. But if we are determined enough, then Krishna will provide all the necessary help. Но ако сме достатъчно решителни, Кришна ще ни даде цялата нужна помощ. If only this you can truly believe, then you will be successful. Ако само това може да истински да вярвате, тогава ще имате пълен успех. I am limited, but my Lord is not limited. Да, аз имам своите ограничения, но моя Бог няма. I'm insignificant, yet a spiritual spark by nature, so I have a very dignified position, but my present capacities are limited. Аз съм незначителен, но вътре в мен духовната искра, тя има по природа много достойна позиция. But my Lord is not limited. Моя Бог не е ограничен. As it is described very nicely by Srila Maharaj, that the Supreme Lord, the infinite, has the capacity to manifest himself fully to the finite. Както Шридара Махарадж описва много красиво, че безкрайният Бог може напълно да се прояви пред мъничкото, пред ограниченото. The finite has no capacity to embrace the infinite, but the infinite has the power to show himself to the finite. Ограниченото няма способността да разбере, да разкрие безграничното, но безграничното има способността да се прояви пред ограниченото. I think it's very beautiful. Мисля, че това е много красиво. Maybe I'm blind, but he can open up my eyes. Може би аз съм сляп, но той може да отвори очите ми. Om agyan timirandasya gyananjana shalakaya chakshurudam tasmai Sri Gurave Namaha. Right? Maybe my eyes are blind, but somebody can help come and open my eyes. Аз може да съм сляп, но някой може да дойде и да ми помогне да отвори очите ми. So, and where can we get the necessary energy and power to accomplish our spiritual journey? Again, from service. А ние откъде можем да вземем необходимата сила да извървим духовния си път? Отново от служенето. As it is said,
an omnipotent God and a surrendered servant as an invincible unity. Както се казва, всемогъщия Бог и отдадения слуга са непобедима двойка. Yes. So therefore our only job is to accomplish this heroic act of surrender. Затова нашата единствена задача е да извършим този героичен акт на отдаването. I think this is our way, our chance to enter the superior reality. Мисля, че това е нашия път и нашия шанс да пристъпим в тази по-висша реалност. As Sridhar Maharaj says from the Bizalmatlanshang, distrust. Maybe from distrust we have to reach to the realm of love. Както Шридър Махарадж казва, от земите на недоверието трябва да стигнем до земите на любовта. Such a beautiful sentence. Много красиво изречение. Because unfortunately, due to our shortcomings and these bad experience in the material life, we have all the reason not to trust. Защото заради нашите недостатъци и заради този лош опит, който имаме в материалния живот, имаме всички причини да сме недоверчиви. How many times you had cheated others? Колко пъти сте мамили другите? And how many times you had been cheated by others? И колко пъти самите вие сте били мамени от другите? Безброй. How many times our greatest hopes and expectations didn't fulfill? Колко пъти най-големите ни надежди и очаквания не са се сбъдвали? Right? All life is about that. All our experience is about that. You wait for something, you get it, and still not satisfied. Basically, this is it. Целият живот всъщност разказва най-съща история. Чакаш нещо, получаваш го и пак не си доволен. Right? So you have all the rights to not to trust. Така че имате всичкото право да не се доверяват. But don't be realistic. Но не бъдете такива реалисти. Don't be realistic. Life is a cheating, so I don't trust anything. Не бъдете реалисти. Живота е измама, затова няма да вярвам на никого. And I don't tell you to be irrealist. No, be an idealist. Не ви казвам да сте нереалисти, бъдете идеалисти. Because, all right, you can say that, it's naive. Again, you will be cheated. Може да кажете, това е наивно, пак ще те измамят. Right? Possible. Възможно е. But fortunately, we understood from the very beginning that Krishna is a cheater. За щастие сме разбрали още от самото начало, че Кришна е измамник. You cannot have very high expectations. Не може да имате кой знае какви високи очаквания. We know that he is like this. Ние си знаем, че той е така. Right? He says, come. And then he says, why did you come? Казва, елате, после казва, защо сте дошли. So he's a very difficult character. Много тежък характер. So, at least we don't have very high expectations. Не нямаме високи очаквания. But if my karma is that I should be cheated, I will be cheated. Но ако кармата ми е да бъда измамен, ще бъда измамен. If this is due to happen in my life, it will come. Ако трябва да се случи в живота ми, то ще се случи. So we have to accept our fate, our destiny. Така че трябва да приемаме съдбата си. But at least, if I have to be cheated, let a devotee cheat me. Поне ако трябва да бъда измамен, да бъда измамен от преданите. Then it is devotional. Тогава това е в пътя на предаността. Because the big question is how to spiritualize everything in your life, right? Защото големия въпрос е как да одухотворим всичко в живота си.
I have some bad karma, so let it burn up in the divine company of the devotees. Huh? Щом имам лоша карма, нека да изгоря в святата компания на Бхакти. But really, in order to achieve this rebirth to the higher reality, we have to change ourselves, we have to change our habits. Но наистина, за да се преродим в тази по-висша реалност, трябва да променим себе си и своите навици. But if we exchange our bad habits for our material desires, this rebirth will not happen. Но ако заменим лошите си навици с материални желания, това прераждане няма да се случи. So be clever. Така че бъдете умни. To find the better part of you. Да откриете своята по-добра страна. To be united always with your spiritual commitment. Винаги да сте единени със своята духовна посветеност. So, and the best way to strengthen our spiritual commitment is your chanting, your service, your higher association. This will always help. Най-добрият начин да усилим, да укрепим своята духовна посветеност е чрез мантруването, чрез практиката, чрез служенето, чрез святото общуване. Just like yesterday. Както вчера. At the beginning, Kripadan Prabhu said to me that, all right, maybe today this is a celebration, a holiday, maybe we shall be very few of us. В началото Крипадан Прабу ми каза, понеже днеска е празник, сигурно ще сме малцина. And then the kirtan started. И киртана започна. And this is just like a signal. Това е като сигнал, Projected to the universe. който се излучва във Вселената. And it resonated with all the sensitive souls. И всички чувствителни души резонират. So when the first kirtan was finished, the hall was full. И докато изтече първия киртан, залата беше пълна. When the second kirtan finished, Когато the втория hall was киртан more full. свърши, залата беше още по-пълна. And when the third kirtan started, all the demigods and Brahma, Narada, everybody was there. А като започна третия киртан, всички полубогове, Брама и Нарада бяха там. So don't think that you are alone. Така че не си мислете, че сте сами. Don't think that we are not enough. Не си мислете, че сме недостатъчно. You belong to a very, very dignified school. Вие принадлежите на много, много достойна школа. The hall is always full, Залата винаги е пълна. even if there is only you. Дори и там да сте само вие. Jai. Other questions? Други въпроси? Вимодар has a question. Да. Въпросът е малко объркан, но понеже всичко това ми е объркано. The question is a little bit confused, but I'm confused myself. Чрез любовта трябва да стигнем до истината, чрез истината трябва да стигнем до любовта или нито едното, нито другото. Is it that through love we should reach the truth, or through truth we should reach the love, or neither of both? Neither. Both. И двете. Не нито едното, а и двете. Не, дали има трети вариант? Is there a Без third, любовта и без истината. is there a third way without love and without truth? You're a little complicated, yes. Да, наистина си малко объркан. No, it is said that beyond the knower and the known, something to be known,
there is no third party involved. Казва се, че отвъд знаещия и това, което трябва да бъде познато, няма нищо трето. So, of course we know that basically there are three factors, God, the humans and the Word. Разбира се, знаем, че основно има три фактора – Бог, човека и света. But if from this point we try to examine who is the, from this side, from this explanation, who is the knower, it is you. Но от тази гледна точка се опитаме да обясним кой е познавачът, това сте вие. And what is to be known is the divine reality. А кое е това, което трябва да бъде познато, то е божествената реалност. And beyond these two factors, there is no third factor. И отвъд тези два фактора Nothing more is important. няма трети фактор, който да е важен. It is you and the divine reality. Вие и божествената реалност. Right? So, if you think in a circle, Ако мислите в кръг, if you are on the perimeter of this circle, the different points are very far away from each other. ако си представите един кръг, различните точки по периферията са много далеч една от друга. One is like devotion, the other is like knowledge, the third like asceticism, like this, like that, different separate points. Различни точки, например, предаността, аскетизма, знанието и така нататък. This type of yoga, that type of path, etc. Този вид йога, онзи духовен път и така нататък. And when you bring the perimeter closer to the center point, Но колкото повече периметъра идва по-близо до централната точка, all these separate points will come closer to each other. всички тези отделни точки се доближават. Right? So, and when you are very close to the source, then all these different aspects are very close to the source and describe the source in different manner. И колкото по-близо сте до източника, толкова повече тези точки се доближават до него и го описват по различни начини. So in the beginning we might think, oh, this part of my life is about this divine knowledge, and that part of my life about divine service, and there is the holy name, and there is this separate practices. В началото на живота може да си мислите, тази част от живота ми е за служенето, тази част е за мантруването, тази за знанието и така нататък. But the closer you come to your realized platform, then you will understand that your devotion is your knowledge, and your knowledge is your devotion, etc., etc. Колкото повече се доближавате до центъра, толкова повече ще разбирате, че вашето знание е вашата преданост и вашата преданост е вашето знание и така нататък. And one cannot exist without the other. И че едното не може да съществува без другото. And also in the Brahma Samhita it is very nicely described. И също в Брама Самхита много красиво е описано. When devotion surcharges the spiritual experience, the spiritual knowledge, then we can speak about real surrender, then we can speak about real devotional life. Че когато предаността насища духовното знание, тогава можем да говорим за истински духовен живот. So if we have some little knowledge, spiritual knowledge, let's use it for the divine purpose. Така че ако имаме малко духовно знание, нека го използваме за божествената цел. If we have some little devotion, let's use it to enhance our dedication. Ако имаме малко преданост, нека да я използваме, за да разгърнем своята посветеност. Therefore, Srila Prabhupada had a very meaningful name, telling a full story. Bhakti Vedanta. И затова Шрила Прабхупад има такова много значимо име, което всъщност разкрива всичко. Бакти Веданта. His name was Bhakti Vedanta Swami. Той се казва Бакти Веданта Свами. And when he arrived to the United States, he said he wrote a poem. И когато пристигнал в Щатите, той написал едно стихотворение. Telling, my name is Bhakti Vedanta, but I have no bhakti, no dedication, and no knowledge, no Vedanta. Той казал, моето име е Бакти Веданта, но аз нямам нито бакти
преданост, нито веданта, знание. Well, I'm fully convinced that you, my Lord, you can do the miracle. Но съм напълно уверен, че ти, Господи, можеш да направиш чудо. So make me dance, make me dance, make me dance as you like. Накарай ме да танцувам, накарай ме да танцувам, накарай ме да танцувам така, както ти искаш. So there is no third option. Така че няма трета опция. It's you and God. Само ти и Бог сте. Maybe it's only one option, not you only. Може и само една опция да е. Без теб, само Бог. Very clever, Много умно. because it's a long list. But many people start from total nihilism. There is nothing. Това е една дълга градация. Много хора започват от пълния нихилизъм, че не съществува нищо. Nothing. Very strange how you can declare that nothing exists, but Много е странно как можеш да заявиш, че нищо съществува. it's a difficult. This is a complex question of philosophy, but anyway. Това е сложен философски въпрос. The next step is, all right, I exist. Следващата стъпка е I am. аз съществувам, аз съм. Not bad. At least some positive declaration. I am. Something is there. It's me. Което не е чак толкова лошо, поне има нещо позитивно заявено. But if this is a little distorted or a little diseased vision, then it's called egotism. Ако това е така It's only по-изкривена me. визия, това се нарича егоизъм. Само у мен ме има. But if we are nice and looking around, then you will see that I am there and other human beings are also there. Но ако сме добри и се огледаме наоколо, ще видим, че да, мен ме има, но има и други хора. Right? If you broaden your vision again, I am there, other human beings are there, and other living entities are there. Ако още повече разширите виждането си, тогава виждате, че мен ме има, другите ги има, но има и други живи същества, освен хората. If you enlarge your vision, I am there, other humans are there, other living entities are there, and the world, this vast universe is also there. Още по-широката визия е аз съществувам, другите хора съществуват, другите живи същества съществуват и го има целият този огромен космос. The next step is that I am there, other humans are there, other living entities are there, this universe, this world is there, and the superior world is also there. Следващата още по-широка стъпка е аз съществувам, другите хора съществуват, другите живи същества ги има, Вселената я има и съществува и света отвъд. It's like a cosmic transcendental vision. Това е като космическа трансцендентална визия. And if you broaden your vision even more, then you will say, I am there, other humans are there, other living beings are there, this world is there, the superior world is there, and God is also there. И ако още повече разширите визията си, виждате, че мен ме има, другите ги има, света го има, отвъдния свят го има и го има и Бог. And if you make one more step, you will say, God is there. Още по-следващата стъпка е да видите, че само Бог го има. That will explain everything. Защото това обяснява всичко. That is the foundation of life. That is the foundation of my existence. That is the source of this whole vast, multiple expansion. Защото той е източника на всичко, на моето съществуване, на цялата тази необятна експанзия. And if you know Him, you will know everything. И ако познаете Него, ще познавате всичко. If you reach Him, you will reach everything. Ако достигнете Него, ще достигнете всичко. If you love Him, you will love everything. И ако обичате Него, ще обичате всичко. So, this is our conception about the Supreme, the most charming, the supremely charming of all. Това е нашето разбиране за Върховния, че Той е най-прекрасният, всепривличащия за всички. Krishna is the most attractive. Кришна е най-привлекателният.